Isdag Christmas Party. Bisaya, dako. Ibang naiisip ko kasi pag Bisaya, dako. Dako ulit. May longgo dyan. Mag-enjoy tang tanan kay kanang pamilya na din dili way makauli og way mabitbit. Kung di mo participate, naga po may bitbiton. Bangko. 98812. With regards to my program with the temporary foreign worker program. So every arrivals po, ito ang binibigay nila sa ating mga bagong dating. Our kabayan, Bisaya yun, Ilonggo. Okay? So, alright guys, Merry Christmas everyone. Thank you Miss Doc for inviting us. You know, nag-enjoy kami dun sa Balbakwa, sa pagkain. Especially bibingka, sinong nag-bake nun? Ayun, we're gonna order ha, sobrang sarap. Ayun. So guys, I'm Bisaya and I'm Ilonggo from Bacolod. So Ilonggo again. Sino yung mga Ilonggo dito? Ayun, Mayo. So guys, we're on our immigration. Our Facebook page is Dream Big with B. You can follow us. If you have any questions about any immigration, let us know. We provide free consultations, especially dito sa mga temporary foreign workers natin na may mga problema sa immigration sila. Yung pupunutin ko, this plus $50. Okay? So please make sure to text me kasi nakalimutan namin yung gift card. Pero we're gonna send you those gift cards. 811. Ay, congratulations to that. Alright. They are the workaholics committee. Sa likod eh. Sino sa inyo may starting na letter M? Oh my God. Sa pangalan, letter M. Pwedeng Maria, pwedeng Mercedita, pwedeng Isa lang na letter M? Okay. Maria. Her name is, manalo niya to, Mercy Robles. Lain mo na taras pa. Ganina, naka-table. Karon. Yay! Thank you. There's another two more chance. Okay, two more. Okay, una, yung pangalan niya merong letter R sa pangalan. R daw, R. Letter R. Sino may mga letter R? Can you please ask Nagkatawa siya. Stand up ng letter R. Lahat daw ng letter R, starting R, tumayo. Ayun. Pero sa linda, tumayo ka. Tapos meron siyang letter E. E. Montejo. E. Ano ba? E. Romel, ano? Ikaw to. Wow! Okay, last price natin guys. Dahil last siya, tataasan namin. $100. Wow! Ibalik ako pangalan palihon eh. Okay, so sino tuloy na yung pangalan niya, merong letter S. Ay! Tapos letter A. Ay! Tessie yan. I think her name is Sunny. Sunny na. Wow! Testa mo yun natin! Oh my gosh! So lucky! Wow! Wow! Congratulations! At ibigay sa tamang tao. Merry Christmas everyone! Thank you, Brad! Thank you so much! Miss Haynes, thank you so much for coming. inyong tanan. Okay?
And may the Lord God bless us all and enjoy this festive season. Merry Christmas to everyone. So guys, no, sobrang nag-enjoy kami sa Bisdak Christmas Party. Ang daming pagkain, ang dami naming na-meet na mga clients na were looking for our help. No? Kaya sa mga dito sa Canada guys, it's very important, especially if you are a temporary foreign worker o kaya students kayo no, na mag-isa, na to always be involved sa mga different community groups just like Bisdak. Kasi mahirap mag-isa dito sa Canada guys. So sa lahat ng mga Bisdak, mga Ilonggo dyan, Merry Christmas. And again, sa mga friends natin dyan sa High River, thank you very much for inviting us. Merry Christmas. See ya!